자, 이번에는 특별 대담을 진행토록 하겠습니다. 최근 이 포춘 500대 기업 중 30%를 인도계 최고 경영자가 이끌고 있다고 하는데요. 바야흐로 인도계 CEO의 전성시대입니다. 과연 그 비결이 무엇인지 궁금하지 않으십니까? 이번 특별 대담에서 그 비결에 대한 해답을 찾아가 보시기 바랍니다. 인도 출신 CEO 전성시대, 이들을 배출한 인도공대의 교육철학과 한국대학 교육의 방향이라는 주제로 유홍림 서울대학교 총장님, 그리고 수바시스 차우두리 전 인도공과대학교 뭄바이 총장님께서 특별 대담을 진행해 주시겠습니다. 두 분을 환영해 주시기 바랍니다. 이제 저는 마이크를 오늘 진행을 해주실 좌장님께 넘기도록 하겠습니다. 좌장님 부탁드립니다. 예, 여러분 반갑습니다. 이번 세션에 대담 세션 진행을 맡은 서울대학교 총장 유홍림입니다. 저희 오늘 포럼의 주제가 AX and H, AI와의 공존이 필수가 된 AX 시대의 인재 양성입니다. 특히 글로벌 인재 양성이 저희 대한민국뿐만 아니고 전 세계적으로 가장 중요한 산업, 국가 경쟁력의 토대가 바로 인재 양성입니다. 그래서 오늘 그동안 아까 말씀하신 대로 포춘 500대 기업의 30%를 인도계 CEO들이 이끌고 있습니다. 그래서 그 비결과 관련해서 그동안 가장 입학이 어려운 인도 내에서 가장 입학이 어려운 대학입니다. 인도공과대학, Indian Institute of Technology, IIT의 전 총장이셨던 수바시스 차우두리 전 총장님을 모시고 오늘 대담을 하게 되어서 매우 기쁘고 또 모시게 돼서 영광스럽게 생각을 합니다. 저희 세션의 진행은 일단 한 10여 분 정도의 차우두리 총장님의 발표, IIT의 시스템에 대한 소개, 그리고 IIT가 가지고 있는 강점이 무엇인가에 대해서 말씀을 듣고 강연 한 10분 정도 듣고 그리고 이어서 이렇게 제가 질문 드리고 답변하시고 거기에 이제 인도의 경험이 우리 서울대뿐만 아니고 우리 한국의 고등교육 미래 인재 양성에 어떤 인사이트를 함의를 갖고 있는지에 대해서 같이 생각을 해보는 자리를 갖도록 하겠습니다. 우선 저희 오늘 이렇게 와주신 차우두리 총장님을 박수로 환영해 주시면 고맙겠습니다. 네. Thank you, Professor Roo, and other distinguished members here. We're very delighted to be here this morning at this August gathering to talk about a unique experiment that started in India called IIT's, Indian Institute of Technology. So I'll just give you a very brief idea, the concept of it and the journey till today. So if you look at the engineering education in India, it's around before our independence in 1947, there were hardly about 30-odd colleges, okay? And it was used mostly in land usage and management and that kind of engineering, which was, of course, prevalent those days. But there was no privately established engineering college or anything in those days. The gross enrollment ratio was very low. That means very few of them are actually going into the higher education. And of course, the other thing which is of importance is that the very few women in those colleges. Now, next, if you see
at the time of independence, a committee was set up called Sarkar Committee, and they created some kind of a blueprint for a post-war development of India as a whole in the technical areas. So it was very specific, and they said that they should produce executives, researchers, teachers to be supplied by these higher educational institutes. And their standards should be no less than the Bachelor of Science in Technology of Manchester or BS of MIT. That was actually in the part of the document. They should emphasize on the fundamentals, and the admission has to be strictly on this entrance test. And these things, which started, it's about 75 years, now is still followed in the same spirit and later. Now, the evolution, if you look at the first generation that I call it IIT 1.0, is on the till 80s, where it is purely on the creating undergraduate high-quality manpower. And the next 25 years, then they started moving IIT 2.0, where you having generated enough manpower at the lowest level, then you try to create at the research level, the masters and the PhDs, right? Subsequently, then we say that this IIT 3.0, it's an evolution of the IIT system. And there we have the industry connect, as well as the other thing which is very crucial and relevant to today's discussion is on the entrepreneurship. Okay, and at the same time, initially there were 5 IITs. Today there are 23 of them dispersed over all the states of India. And it is still primarily the STEM education center, that is the science, technology, or engineering and management. One of the strongest brand that India has produced till death. And I think that's where IITs are well known all over because of the quality that it imparts to the students that it produces. So the IIT system, what is so special? It's a fully residential campus, including staff and faculty. We all live inside. We breathe together. We eat together. Okay, everything is inside. And unlike in many other global institutions, 80% of our infrastructure is towards the non-academic side. Academic side, like your classrooms, other things, laboratories, they're only 20%, right? And we do put strong emphasis on the analytical skill development. We may be lacking, particularly in terms of laboratory and others, but the fundamentals, we say that that's very, very important. We want to impart that. It has to be 24/7 open, everything. It's because you discuss together in your dorms, in this classroom, labs are open, everything. And we have the complete academic freedom. In the IIT system, we can create any new program. We can do it the way we want it, okay? And even the students, we provide a lot of curricular freedom. They can choose whatever thing that they want. With, of course, there has to be some kind of a specialization on others, and try to provide the facilities to them. Now, also we realize that if you heard the previous 2 talks, technology is moving so fast. So one thing is very required is that our curriculum and all those, the syllabi, this should be updated in a very, very quick way so that we keep pace with the technology. So that has been one of the, the breeding ground on how you do it, okay? And what we also allow, that it's not only what the classroom exercise or others, or not only on the academic field, but also there has to be other kind of training which is in the leadership and skill development, where they talk to each other, we give them the facility. You create big programs. You run something as the manager during your student life so that you become confident in handling big events like this, okay? And trust me, the students handle a program which is like 25,000 people come together in one single day in the program, okay? And also, a big pillar of our investment is on our alumni, because they all stayed there in the campus. They find it's very useful to connect. And as always, a student, current student, always believes their alumni, the seniors, more than their professors. So that's very helpful, okay?
Now, IIT Bombay specifically is a brand because I can tell you it's globally ranked as 45th in the engineering and technology by the QS World Ranking. Okay, and it has a major kind of contribution in the growth of the Silicon Valley, where I think Professor Ru has already mentioned, so I'll not go into that. But there is one thing which is very interesting. If you look at the PitchBook rating, which says that how much of actually funding that the companies funded by our which are created by our alumni have gathered in terms of creating their own companies. And we actually are ranked number 17th globally, okay? And this is like, it founders are about 551, and the number of companies they founded are like 431, right? It's much ahead of some of our global partners, which are very well known, even academically much better known than IIT Bombay, right? And if you think it's a story of IIT Bombay, no, it's just like all other IITs, older IITs particularly. They are within the top 65 globally, okay? So if you look at, we have a very prestigious SNU here. Their rank in the PitchBook is 78, okay? That means in terms of the entrepreneurship, whereas it's much ahead in terms of what they do, okay? And then we are today seeing that the number of CEOs and others that are started in all over is that there are a tremendous number of them. But remember, there is a second layer which is growing, and you will see more of them coming in, next time. So why did it happen? Why such a brand name get created? Of course, brand name has its own toll that it takes in terms of we having to keep pace with that. But it's the campus ambience that we create, deep analytical skill set so that you remember you are a student for 4 years, right? But you are to survive and deliver for the next 45 years. So we have to prepare some manpower for that. Okay, it's an intellectual level and the self-confidence that they do. It's a great peer group all over. We've tried to provide a strong support from our administration in terms of whatever it helps. Okay, you want to take 2 years off to set up some company when you are like a second-year student? Please go ahead. We'll try to help you. Okay, it's a different kind of system that we have also created. We have School of Entrepreneurship, we have incubators, we have translation research centers, and research park right here so that the established companies could also be with us, okay? We get extremely good support from the government. We have been always getting it, and that helps us quite a bit. And also, we help in terms of lateral diffusion of our manpower development in terms of going into the next level of colleges all over, like in Mumbai area or other all over India. So with that, I try to give you a kind of a feedback in terms of what, IITs, they invested collectively in terms of creating manpower, which would actually be leading and not just being the workforce by themselves, but creating a workforce under them so that they can actually see that or drive tomorrow's technological innovations. So I'll stop it here, and I'll go back to my place so that we can have a further discussion. And thank you again for listening to me. 예, 고맙습니다. 차우두리 총장님께서 IIT의 어떤 진화 과정, 컨셉으로부터 진화 과정, 그리고 어떻게 글로벌 브랜드로서 이렇게 큰 성취를 이루게 되었는가에 대한 개략적이지만 전체적인 흐름을 말씀해 주셨습니다. 저희 관련해서 이제 앞으로 대담에서 지금 말씀하신 내용들 관련해서 제가 질문 드리고 같이 논의를 진행하도록 하겠습니다. 우선 이렇게 강연, 프레젠테이션을 들으면서 저희 국내 한국의 대학들도 그쪽 부분에 대해서 많이 관심을 갖습니다. 그게 뭐냐면 세 번째 진화 단계죠. 그러니까 첫 번째, 두 번째, 세 번째 진화 단계에서의 산학협력 의 중요성을 많이 말씀하시고 그것이 커리큘럼의 혁신과 어떻게 연결되었는가에 대해서
저희 뭐 서울대뿐만 아니고 국내 대학들이 우리 경쟁력, 글로벌 경쟁력을 높이는데 그 부분이 상당히 중요한 그 하나의 그 중점 과제라고 생각을 합니다. 그래서 이 부분 관련해서 세 번째 단계 진화의 어떤 계기, 그리고 그것이 그렇게 활발하게 그 전개될 수 있었던 어떤 배경에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. Yes, it's an interesting question. Like, where did it all begin, right? So, if you look at the industry, also needs manpower. Indian industry, it's very similar life journey of the Korean universities. Let's say around 1940s onwards. For some us, it's around 1950 onwards, I would say. And the fact is that Indian industry was earlier replicating what was there as a licensed technology, but it had to develop its own power. So when it wanted, where is the best manpower that it can get? So naturally, they were coming to the IITs being that is the best known places for people with the technology. So at the same time, when we started producing a lot more technology people, who were at the research level, what is the application of that? Okay, and this manpower that we produced at the master's and PhD, they were actually trying to set up new things, drive new, the kind of initiatives. So it's become a natural kind of a connection that grew up, and once it started developing, people saw the value. The industry saw the value, we saw the value, right? So we realized that it's not just for our benefit or for the industry's benefit. It's actually for the mutual benefit together, okay? And this is where I think it was picked up by our first speaker today, and that's the connection that Siruha started. And we're very happy to see that our faculty members or students, if they want to go to the industry, they want to spend some time, we say, please go ahead, do it. If somebody from the industry wants to come and spend time, of course. So that's how it started, and we are trying to push it even further. 예, 지금 말씀하신 대로 그 기업과 대학이 서로 교류하고 그 협업하는데 이 하나의 배리어, 장벽이 없다라고 하는 부분이 그 상당히 저는 그 중요한 그 진화의 그 계기였다고 생각을 합니다. 저희 한국의 현실, 서울대 포함해서 보면 대학과 기업의 거리는 여전히 멉니다. 그게 그 저희의 어떤 그 혁신 생태계, 이노베이션 에코시스템, 뭐 산학 넘어서 상관학의 어떤 콜래보레이션을 가능케 하는데 상당히 중요한 장애라고 생각을 합니다. 그래서 그거는 양쪽에서의 그 노력이 필요하다고 그 지금 말씀하시는 것 같습니다. 그러니까 대학은 대학대로 이 기업적으로 이 아웃리치를 해야죠. 그리고 그 기업도 그동안에 대학은 상아탑으로서 기업의 발전에 그렇게 직접적으로 기여하지 않는다라고 하는 어떤 그 생각을 버리고 결국에는 그 대학이 길러내는 인재가 기업에서 일을 해야 되기 때문에 그래서 기업에 보다 그 많은 그 대학에 대한 관심 그리고 저는 투자라고 생각을 합니다. 기업도 그 대학의 투자를 물론 정부도 그 투자를 해야 되지만 그런 부분이 어떻게 보면 IIT가 이렇게 급속한 성장을 할 수 있었던 그 중요한 그 배경이라고 제가 이해를 했습니다. Maybe I could add to one point on that. See, for a long time, there was a belief, okay, we the academician, that we were like cooped up in our laboratories or our cabin in the institute saying that, oh, industry should come and they should cross the bridge, right? They should come to us. Why do I have to go to the industry? And same thing, the industry people say, oh, these are professors just looking at some new ideas, which is meaningless and things like this. So there's no need for that, right? So there was a bridge and nobody tried to cross the bridge, right? So you do cross the bridge when you see the value that, yes, okay, there is you don't get a quick one-day advantage over this, right? So you have to persistently stick to that one.
and you see the value. That has happened over US and many other universities over there. So this is precisely the philosophy that we are working on, and I think that is paying off. That's what the IIT 3.0 that I talked about. 예, 지금 서로 간에 기업과 대학의 어떤 브리지를 서로 넘어야 된다라고 하는 그 말씀에 전적으로 공감하고, 그리고 아까 IIT의 여러 혁신 중에 커리큘럼을 이렇게 학생들이 대학에서 배워야 되는, 무엇을 배워야 되는가에 대한 그 커리큘럼의 혁신이 또한 중요한 IIT의 성공의 비결이라고 생각을 합니다. 그래서 저희 서울대뿐만 아니고 국내 대학들도 이 새로운 시대적 변화, AI 포함해서 이러한 대전환의 시대에 적응하면서 사회적 수요에 맞추기 위한 커리큘럼 혁신을 시도를 하고 있습니다. 근데 거기에서 교수님들은 항상 과거에 가르쳤던 내용들에 계속 집착하게 되고, 그래서 그만큼 무엇을 가르쳐야 되고 어떤 방법으로 가르쳐야 되는가에 대한 대학에서의 어떤 커리큘럼 혁신이 그만큼 어렵다고 생각을 합니다. 그래서 여쭤보고 싶은 것은 그런 커리큘럼을 혁신하는데 IIT가 아까 학생들의 어떤 자율성을 많이 부여를 한다고 했는데, 그것을 넘어서 학교 차원에서는 이 지식 전수가 아닌, 지식 전달이 아닌 어떤 역량을, 컴피턴시를 기르기 위해서 어떤 커리큘럼들을 이렇게 만들고 계신지, 그 부분이 저희도 그걸 하고 있는 중이라 많이 궁금합니다. Okay, I give you one little example. Okay, so how it goes in our IIT system. When a student comes to a first set of lectures by a particular professor, okay, sometimes the students are extremely bright, okay, so they basically ask a lot of tough questions to the student, to the particular professor, to understand how good is the professor. So basically, they are actually testing the professor, and if they find that the professor is doing well in terms of answering, the students, they really surrender to a guru and saying that, look, this is something I should attend. And then that's how the conversation begins between a professor and the students. But supposing if it doesn't work out, this is what the problem is. Because the professor becomes redundant in the system. Now, to us, particularly those who have been in the academia, the greatest thing that drives a professor, good professor, is the recognition by two things. One is set up their students that they are actually training and their peers. Peers know them through their research activities, okay, the citations and others, kind of work globally. And the students, they need what is the immediate, their needs are being fulfilled or not. So when this pressure is there, actually we professors in a big pressure ourselves. So unless we deliver, we become redundant. So that has to drive us. And remember, it's a closed campus. I told you that we all live inside the same campus where we breathe together, eat together. So if I don't perform in the dorms, the history of my not performing well will be there for the next 30 years, right? I wouldn't want to face that kind of thing. So it is on my own benefit that I should keep delivering. And that means I have to keep updating myself, my syllabus, whatever the curriculum. I'll go to our academic senate saying that, look, this needs to be changed. Maybe this particular course, which has been my favorite, needs to be dropped and let's put in something new, because that's what the state of the education needs it to be. I think that's what is the solution that we found it. 예, 지금 말씀하신 대로 교수와 학생이 같이 생활하면서 강의뿐만 아니고 여러 24시간 7 days and 24 hours 같은 공간에서 일종의 기숙대학이죠. 이러한 모델을
운영하면서 이런 커리큘럼 어떤 개발이든 혁신이 자연스럽게 교수와 학생 간의 그 인터랙션을 통해서 이루어지는 것으로 이해를 했습니다. 저희 서울대도 그리고 국내 많은 대학도 저는 대학에 들어오면 이 기숙대학 형태가 이 뭔가 새로운 인재를 길러내는 가장 기본이라고 생각을 합니다. 그래서 일단 이 대학교 들어오면은 분리 경험이 필요합니다. 그러니까 가정으로부터 그 이전의 어떤 상황, 그 배움 경험과는 전혀 다른 어떤 그 새로운 환경이 필요하고 그게 지금 IIT에서 하고 있는 기숙대학 그리고 저희 서울대도 그러한 그 방향성을 가지고 노력을 하고 있습니다. 그리고 그 과정에서 학생들을 위한 커리큘럼은 교수들이 바뀌어야 가능합니다. 지금 말씀대로 교수의 중요성은 교육이 바뀌려면 교육자가 바뀌어야 됩니다. 그래서 저희 그 방법에서 저희도 이제 교수님들을 먼저 바꾸기 위한 노력을 하고 있습니다. 그것은 강의를 여러 그 분야의 교수님들이 같이 이렇게 협업 티칭을, 코-티칭을 하는 클래스를 그리고 어떤 프로젝트를 하더라도 교수님들이 먼저 각 다른 분야, 기후위기다 그러면은 거기에 대해서 다양한 분야의 교수님들이 같이 와서 디스커션을 먼저 시작을 하고 거기로부터 학생들이 이 어떤 호기심과 그 질문을 끌어내게 하는 그런 식의 그 코-티칭 이제 프로그램들을 자꾸 개발을 하고 그 과정에서 교수님들이 사실 바뀝니다. 훨씬 더 융합적인 어떤 이제 교육의 필요성, 그걸 넘어서 융합적인 교육이 융합적인 연구로, 리서치로 이어지게 됩니다. 그래서 교육과 연구가 이렇게 같이 이어지게 하는 그 모델을 개발하는 것이 뭐 IIT의 경우도 그렇고 저희 서울대에서도 추구하는 바라고 생각을 합니다. 그리고 이제 그 관련해서 제일 또 하나 부러운 그런 기숙사 어떤 모델, 그 기숙대학의 모델과 더불어서 이 국내 대학에서 절실하게 필요한 부분이라고 저도 생각을 하는데 그 전면적인 자유. 그러니까 정부로부터 많은 지원을 받습니다. IIT. 그렇지만 정부로부터의 간섭이 없다라고 하는 그게 저는 상당히 중요한 IIT 그 성공의 그 비결이라고 생각을 합니다. 저희 국내 대학도 뭐 서울대 포함해서 많은 공립 대학들은 정부로부터 지원을 받습니다. 근데 동시에 지원과 더불어 거기에 따른 규제도 같이 이어지고 있습니다. 그게 어떤 그 국내 대학에서의 어떤 나름대로 극복해야 되는 또 하나의 배리어라고 생각을 합니다. 이런 면에서 그렇게 IIT의 경우 그런 대학의 자유가 보장될 수 있는 비결이 무엇인지 저도 좀 궁금해서 왜냐하면 그것을 우리 국내에서도 그러한 어떤 대학의 자유라고 하는 것이 단지 대학을 방임하는 것이 아니고 이 대학에 대한 진정한 대학의 이념이 왜 자유인가에 대한 정부의 이해를 저도 촉구를 해야 되기 때문에 한번 여쭤보고 싶습니다. This is a very interesting question, right? What is autonomy? Now, what has happened classically when the education system started developing in different countries and others? Now, in order to have some kind of homogeneity across all universities and others, they tried to bring in certain kind of level playing field, okay, for all students, so that you know what this degree means. What are the things so that the industries become easy to say that as long as you come from electrical engineering or mechanical engineering, okay, you do it. But in India, what happened was that the same thing is there. We have like University Grants Commission and others, which actually does this kind of regulatory thing for most of the other universities. But IITs are not part of it. Okay. Now, why? The reason is that, the blueprint that has happened, I told you, the Sarkar committee, which was set up by the government, not that time, even just before the independence,
so that they decided that this should be away from all such kind of restrictions. And there is nothing like self-regulation. See, the thing is, the moment there is an external regulatory things, okay, you try to just make sure that you match that one. And you are never, become very good in terms of doing what you want to do. Thankfully, our ancestors, in terms of how the IIT system evolved, and the people who actually laid the foundation in terms of the Blue Sarkar Committee report, they said that they should be away from all of them. We report directly to the education minister of the government of India, not even to the state. Okay, and we are respected, and when saying that, look, you have been doing wonderfully well. There is no reason for us to look into your academic freedom. You decide. We can create new degrees, new programs by just having our own internal process. Now, that's a great kind of a facility that we have. But remember, with the onus of maintaining it lies with us. When that was given to us in terms of saying that you are completely autonomous in terms of deciding what you want to create, then we have to ensure internally that we are better than that whatever the typical average performance that all other universities are doing, right? That's why the freedom that was given in around, the first IIT was set up in 1951, that freedom still exists. Nobody questions what we do, okay? Because they realize that this is something that is giving value to the Indian education system. It percolates down to the other universities. And externally, even everywhere, all over the US or in other places, like, you go to the Europe, if you say that this is an IIT grad, okay, immediately you have certain brownie points, which other university students don't have it. So, very briefly, if I just want to summarize on that question, the thing is, when we are given the responsibility for the last, like right now, IIT Bombay started in 1958. Since all these years, we made sure that there is no slippage in terms of making sure that the quality doesn't degrade. This is where brings in the end of the autonomy. We maintain that, and it is our sincere effort since always that we must internally maintain. That is a very important point. And if you do that, I see no reason why the Korean universities, some of the top universities like SNU, cannot do that. Okay? It's just the willingness for the people to understand that there is nothing better than self-regulation. Once that understanding comes, okay, I think you will not have that problem. Yes. 예, 지금 말씀하신 대로 그 자율, 오토노미라고 하는 것에 그 다양한 측면들이 있습니다. 이 외부로부터의 어떤 간섭이 없는 것도 있지만 우리 스스로가 그러한 그 자율이라고 하는 것은 스스로의 어떤 그 셀프 레귤레이션의 그 차원도 분명히 있는 것 같습니다. 그리고 역사적으로 대학의 중세 대학이 르네상스를 열고 그리고 이 근대 대학, 19세기 초반의 대학이 그 이후에 20세기 이르기까지의 산업혁명을 이끕니다. 그래서 저는 그 대학의 이념, 그리고 대학의 이념이 자유, 프리덤이고, 그리고 어떤 자율이라고 하는 것을 보장해야 되는 이유가 이 대학의 중요한 기능은 미래를 준비하는 것이기 때문이라고 생각을 합니다. 그러니까 미래는 불확실하고 그리고 미래에 대비한다라고 하는 것은 기존에 익숙했던 지식으로부터 넘어서는 어떤 그래서 창의성, 오리지널리티 이런 독창성이 대학에서 강조되는 이유입니다. 그래서 그러한 어떤 미래를 준비하기 위해서 우리가 자율이 필요하다라고 하는 점을 또 강조해 주신 것 같습니다. 그리고 저는 제가 좋아하는 대학을 생각을 할 때 아카데믹 프리덤 관련해서 그 존 스튜어트 밀의 자유론에 보면 그런 말이 나옵니다. 인간은 본성상 주어진 틀에 맞추어서 만들어져서
주어진 일을 하는 기계와 다르다. 인간은 본성상 사방으로 뻗어 자라나는 나무와 같다라고 얘기를 합니다. 그러면서 재능이 있는 사람은 오직 자유로운 환경 속에서만 마음껏 숨 쉴 수 있다라고 하는 표현이 있습니다. 그 잔 스튜어트밀의 자유로는 그 단지 개인의 자유를 넘어서 어떤 문명의 발전, 사회 발전의 기초로서의 어떤 자유의 그 중요성을 강조하고 있다고 생각을 하고, 그러한 부분이 그 지금 어떤 미래를 열어가야 되는 불확실성에 대비해야 되는 대학의 다시금 근본적인 질문으로서 그 되새겨 봐야 된다고 생각을 합니다. 그 저희 뭐 시간이 짧아서 뭐 여러 말씀을 더, 근데 벌써 시간이 그 다가오기도 하고, 근데 한 가지 더 궁금했던 부분이 맨 처음에 IIT의 성공의 비결이기도 하지만 거기에 제가 좀 궁금한 부분은 그것이 한계가 될 수 있다라고 하는, 그것이 그 diversity, 다양성의 문제입니다. 아까 맨 처음에 여성 어떤, 그리고 외국인의 어떤 그 포션이 적다라고 하는 것. 그러니까 요새는 creativity, 어떤 창의성이라고 하는 것이 diversity를 기반으로 해서 이루어진다라고 하는 것이 기본적인 생각인데, IIT의 경우에 그러한 다이버시티를 어떻게 확보하려는 노력을 하고 계신지 궁금합니다. Okay, that's a very valid question. Okay, nowadays we look at it's a diversity of ideas, diversity of knowledge, diversity of your practical experience. All of them are very important in today's world. Now, if you look at for two things that you talked about, one is the male versus female. So we realized that number of female students were a little low in terms of percentage. So we created a separate kind of an admission process for them. So today we ensure that each of the classes, like whatever the department, has at least 20% female population, so that it brings in a diversity. Okay, so so even though the quality and the performance-wise in the admission test may be slightly different, but we do encourage them to come, and most of them do wonderfully well. We have a fairly good number of even CEOs who came from the women students. The second aspect that you talked about is the international students. Now, you have to look at India from a different point of view. So we have a resource-constrained country till now, okay? So we still do not have enough good, educational institutes which can impart quality education to large number of our things, right? So what happens is that if I can create additional seats for students to bring in, it makes more sense to see that we can source it internally, because that will benefit, but not at the cost of people from outside. We do have students from abroad, from different places, but not as many, because many is that today in many places, like if you look at in Australia, US, or even UK, sometimes this kind of international diversity is taken in the name of revenue generation, because these are full-paying generation. We are not looking education from a resource generation from the university. We have to realize that, right? So if I can create additional seats, I would like to, because we don't charge any tuition fee to our students, right? We would give it to our people. And if you look at the language diversity, we have 23 languages in India. The food is different, the clothes is different, right? So there's enough diversity in India alone. So I think, since we are running out of time, I would say that there is an internal diversity, but probably not as an international diversity in the sense what passport they hold. Thank you. Thank you. 짧은 시간이었지만 그 IIT의 경험을 이렇게 같이 공유해 주시고, 그리고 여러 면에서 한국에서의 어떤 교육, 그리고 고등교육, 그리고 앞으로의 산학협력의 어떤 모델 관련해서 중요한 그 통찰을 공유해 주신 차우두리 교수님께 다시 한번 감사드립니다. 제가 기회가 되면 그 IIT 몬베이 꼭 방문하도록 하겠습니다. 그때 또 뵙도록 하겠습니다. 네.
감사합니다. Well, thank you. You're most welcome to visit, and same for all of you. You're most welcome to visit IIT Bombay. Thank you so much. 예, 여러분 저기 박수 부탁드립니다. 차우두리 총장님께. 맞습니다. 네, 여러분 진행에 수고해 주신 유홍림 총장님께도 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 네, 두 분 이제 안내에 따라서 하단을 부탁을 드리겠습니다. 정말 시간 가는 줄 모르고 열심히 함께 들었는데요. 글로벌 리더로서 세계를 이끌고 있는 인도공대의 교육 철학 그리고 노하우에 대해서 아낌없이 전해주셨습니다. 조금 전에 인용을 해서도 말씀해 주셨지만 이 재능 있는 인재가 자유로운 환경에서 더욱더 사방으로 뻗어나갈 수 있기를 바라보면서 우리 대한민국의 자랑스러운 인재들 더 큰 무대에서 그 역량을 인정받을 수 있도록 오늘 포럼에서 더 많은 해답을 나눠주시기를 부탁을 드립니다.